La française, c'est celle qui fume, qui boit, et qui boit du vin, qui fume, et qui est toujours enflammée dans les discussions. C'est un pas, une allure, une façon de porter un sac à main en fait, qu'on trouve nulle part ailleurs. La femme française n'est ni libérée ni conditionnée. Ça dépend tout à fait de ce qu'elle veut être. "66 years after the right to vote, 38 years after the first equal pay for equal work legislation, and 27 years after an equal employment law, the modern French woman should be riding high. 82% of 25 to 49-year-old women are employed. The average French woman has 2 children, while the birth rate in neighboring Germany, Italy and Spain averages below 1.5. Women account for 59% of university graduates. Over the past 2 months, I interviewed a dozen women about their place in French society. I wanted to find out whether it's really true that French women have it all. And what I learned is that for many of them, advances on paper still don't trump reality, and that gender equality in the workforce still remains elusive in modern France. France may look Scandinavian in terms of its employment and birth rate statistics, but when it comes to attitude, this is still very much a Latin country. After the population losses of the First World War, France began laying the groundwork for today's family policy, one of the most generous in the world. But it wasn't really about women. It was primarily about having more babies. Une société qui fait des enfants, qui a une famille, eh bien, on voit que c'est aussi source de développement économique. Nous avons besoin, et nous avions besoin de renouveler les générations, encore maintenant. Many of France's family programs are popular. First, there's the maternelle, a full-time preschool that takes in children as young as 2 and is unique in the world. L'école maternelle publique est gratuite. C'est un service rendu aux parents. Then there's the monthly family allowance. Irrespective of what you earn, you are paid the equivalent of $172 for having 2 children, $392 for having 3 children, and $220 for each additional child after that. J'envisage même pas ma vie sans la maternelle. Je sais pas si j'aurais eu 2 enfants pour commencer. Vu que je suis au chômage, je peux chercher du travail tranquillement, et comme je ne paye pas l'école, ça m'enlève un grand poids. Sans ces aides, une des deux personnes du foyer devrait effectivement quitter son travail pour garder l'enfant à domicile. But once back in the office, some mothers find that some of their rights, which also include part-time work and job sharing, can backfire. We are lucky, but it's also a trap because it's a vicious circle. Clara Pflug in Paris has 2 children, 3-month-old Nino and 3-year-old Arthur. She just returned to her job as a contract manager at a big television company and claims that her boss, who happens to be a woman, discriminates against her and other mothers. Elle l'a vraiment au travers de la gorge que j'ai fait un deuxième enfant si vite. Je peux te prendre ma journée, c'est quoi comme jour? Dans mon bureau, on est 2 femmes à être en 4/5e et nous sommes les 2 femmes à ne pas avoir été augmentées depuis 2 ans. Je pense que c'est une véritable mise au placard. French women are paid 26% less than men, and few make it to the top layer of corporate France. At France's 40 biggest listed companies, women only hold 15.7% of the boardroom seats. Not one of these companies has a female chief executive. That compares to only 2 women CEOs among the top 40 companies listed by Fortune magazine. Christine Lagarde is the highest-ranking woman in the French government. Well, it's a bit like all the good food that we're eating, and yet we manage not to be so overweight. There's something of the same nature, right? Where we have the conditions of equality, so to speak, yet it seems that women do not reach the top. Question why? One explanation is that the men aren't pulling their weight at home and in the family, and women end up with an impossible work-life equation. Either it requires so much sacrifices that they're not prepared to commit, or they find it unpleasant, not rewarding based on their values, and essentially they say, you know, thank you very much for the glass ceiling, we've cracked it, but there's not enough air out there, so I don't want to go. Gender balance in politics is also an issue. Only 20% of the seats at the National Assembly are held by women.
And this despite legislation that exacts financial penalties from political parties who don't have an equal number of men and women candidates on political party lists. Pour être alors très très franche avec vous, je crois que les hommes ne se posent pas la question. S'il n'y avait pas notamment des amendes au niveau du financement des partis politiques, je crois que la question ne serait toujours pas sur la table. Et aujourd'hui, je vois très peu d'hommes politiques s'investir pour la question d'égalité salariale, pour la question d'égalité professionnelle. La loi, elle existe. C'est la loi constitutionnelle. C'est notre règle de vie commune. C'est la possibilité de saisir le juge, mais qui n'est pas utile de décliner branche par branche, activité par activité, situation par situation. Mais l'écrire, c'est inutile. Il y a une certaine misogynie rampante qui pour l'instant, la plupart du temps, détiennent les leviers de commande. Alors ça nécessite qu'on fasse notre propre révolution culturelle. So, are French women really liberated? On aurait pu se dire, il y a 20 ans ou il y a 30 ans, bon, maintenant les femmes sont plus diplômées que les hommes, tout ça, ça va changer, attendons un petit peu. Aujourd'hui, on ne peut plus dire ça, on a assez de recul pour dire non. Le retard ne se comble pas tout seul, il n'y a pas de pente naturelle vers l'égalité et si on ne fait pas, s'il n'y a pas de volonté politique forte et d'action forte, il ne se passera rien.